So I would like to show you the policy that Jamaat is going to launch that will address this problem. Okay, this is the first of all, I would like to show you some challenges that we identify that the education sector in Bangladesh has been facing in last several decades. It will be followed by some policy recommendations, and then if we can implement these policies, we'll have some short-term and long-term outcomes. And we have a framework to implement these policies. We have action plan, and then at the end we have evaluation strategy and to revise our policies if we are power in the next time and so on. So first of all, for every policy there should be a vision. And what is the vision for our education policy? The vision is we want to propose a holistic education system. What does it mean? It means it will be based on faith, ethics, that will come from our religious values, whatever you are Muslims or Hindus or Christians, doesn't matter. It will come from our religious or faith values. It will include all the cutting edge technologies, for example, AI, innovation, digitalizations, and it will also incorporate the sustainability goals, that is inclusive, equity, and quality. If we can incorporate all these necessary ingredients at the end, we will have ethically sound, skilled, and globally competent citizens. That is our ultimate target. So, first of all, let me give you a couple of ideas. What are the key challenges that our education system is facing? The first of all is our education is purely based on exam orientations. We are evaluating the kids based on exam. 100%, right? And memorizations from kindergarten to the graduate level, in all sectors, in all steps, we are master of memorizations. When doing the exams in BCS, it's based on memorizations, right? So we want to change these policies to more creative, and it's not only memorizations, it's less focus on skills and some values and attitudes, and very low in creativity and critical thinking. Okay, these types of labs are coming from, one of the example is overcrowded classrooms, right? If you go to Europe, I have been in Germany for years, and now in the UK, you will see they have one teacher for 10 students or 80 students. But we have one teacher for 50 students, kids. It's not possible to customize or to deliver customized education for each pupils, each kids with this teacher that needs to deal with 50 kids. No way. So there's more problem. As I already mentioned, we have very outdated pedagogy examples that we are producing in and 40 years. We have very training for our teachers. We don't have continuous professional developments that I will talk about. We have very high number enrollment in primary education, but the outcome is very low. I mean, if you can test kids who are just class 5, then you will see he hardly can write correctly or read correctly or other digital skills, for example, maths and so on. We have very low communications and engagement with the community. For example, we have hardly interaction between the teachers and the parents and the community leaders and so on. At the end, what is happening? You know, there are several studies published by different organizations that our students who are in level 11 or 12 are getting the same amount of education background with class 7 in developed countries. So your students of level 11 equivalent to the students or the peoples in UK or Germany of 7. So you can see the disparities. We can't compete with them, right? There's no way. So, and this is coming from financing gap. So we are investing very least amount of
our GDP in education. So currently it's with corruptions, it's maybe 1.5%. But as the UNESCO is suggesting, it should be 4 to 6%. So we have to enhance the budget as well. And what is happening as a result of this lack of funding is less infrastructure. I know my friend Dr. Alogir will say, okay, infrastructure is not a big issue, but it's the issue because the country like in the UK or in Germany, they have interactive classroom, they have digital classroom. You don't have anything, you don't have any science lab in your secondary school. How we can teach science without science lab, right? So you need to invest money in infrastructure, you need to invest in teacher. We have to attract the brightest mind in our teaching professions. We are having the quality of less teachers, right? So we need to invest money here, and we have to invest money in research and innovation. So we are going to propose 5 policy recommendations. The first of all will be the formation of a permanent education team, followed by the curriculum modernization and streamlining of our different education sector. We have government education sector, we have private, we have COMI, we have ALIA, we have English, and so on. So we have to streamline at a certain level. We have to enhance the status of the teachers, and we have to make sure the welfare of our teachers as well. And then we have to invest on higher education, especially the university level. And finally, we need to form a national research council that will deal with the innovation and research, fundamental research, to enhance our economy from labor-based to knowledge-based. The first recommendation is forming a permanent and independent. It's not formed by the party cadre. It should be independent, forming or taking the expert from different fields. They will be really expert in that field. It's not that you are collecting some of your party cadres. And they will review the previous policies, and they will ensure that, okay, our education curriculum will align with SDG principle and the demand for labor market. We have to focus where we have labor shortage, where we need the market, right? Market demand. And we have to, of course, incorporate other skills, for example, AI, robotics, and automation. The second recommendation will be upgrade. We have to upgrade our curriculum from primary school to secondary school and even university level. And the second task will be to propose a unified system. Unified means we want to propose some basic subject for students up to grade 8. After grade 8, you can diversify. You can go to religious educations, you can go to science, you can go to normal educations, you can go to skill or vocational training. In all cases, we will embed some basic skills, for example, digital literacy, soft skill, and creativity. One of the primary target of our education policy will be to enhance our madrasa education, to create them as well through this, or we will to produce them through this curriculum. But that will be at least our vision. We need to of course, pay attention to the teachers' welfare and enhancing their salary structure. And the recruitment should be based on purely on merits, not political affiliations. So that will be our key target in this education policy. And then we have to also follow the same enhanced structure for university level and the private university. So let's talk about the higher education sector. We have the UGC, now it's called HEC, Higher Education Council or Commissions. That should be a world-class body that will incorporate A to I supporting university labs, upgrading the university labs, curriculums and digitalization and so on. And we need accreditation from the world bodies as well. We need to ensure safe and inclusive campuses. So again, I would like to talk a little bit more on higher education sector. The skill sets that I'm talking about, the digitalization, communication skill. Why I'm talking about communication skill? I was presenting for the first time when I was a PhD student. There was no system that I should present something in front, at the time, in front of my teachers and so on, friends, right? So we need to enhance this type of skill in university level as well.
We are thinking to propose some universities that are purely focused on technical subjects, engineering and so on, and science, and then separating from not general science. And then we need to provide, as Professor Warisukun already mentioned, we have some scheme for providing interest-free loans and more scholarships and so on. And in higher education, we need to focus the career counseling. I mean, we don't have any mechanism built in within our university system that should provide the career counseling. We don't have at all. We are taking the support from some private sectors and so on. So we need to think about it. And again, I would like to talk a little bit more on the higher education sector. As I already mentioned, it is due to the language proficiency, right? And the first of all, we need to focus on English, right? So the guy from India are undergraduate, but he can speak more or less in communicative language, in communicative English, but our graduate can't. So we need to identify these issues. And we need to focus other foreign languages like Chinese and Mandarin and the French and so on to enhance our marketability and to expand our market sector. We need to promote industry, academic collaborations and international collaborations. So our industry should fund more innovations, so they will have more IPs and so on and so forth. And as Professor Wallace already mentioned, we will have couple of schemes for high performance in their respective departments and fields. So if we can do this, if we can implement these policies, there will be some short-term outcome, and long-term. Short-term will be to decrease the dropouts. This is very significant in the secondary level. And then in this term, we would like to enhance the budget, maybe up to 4% to 5%. And the long term, we will have a long term. We are saying that it is 2035. There is a mistake. We want to have 100% literacy, but that is not the main focus. Main focus is we would like to transform our economy from labor-based economy to high-income, knowledge-based economy. That is our ultimate goal. So where the money will come? The money will come for more funding from national revenue, PPP, annual development program, and with the support of our partners. And currently, I should say, maybe we have maximum 10% of our national budget, but that should be increased. And then we would also like to enhance the budget from the according to the GDP. Okay. So we have some frameworks. The first framework will be for first 3 months. So we would like to establish the commission that I mentioned already, the independent commission consisting of real experts in their field. And they will prioritize the areas where we need to focus first. And they will talk to the stakeholders. They need to consult with different sectors, the private sectors, the other sectors and public sectors, so that we can have a unified view, at least in certain areas. The second phase will be for first years, and in that case we would like to launch our enhancing curriculum design, redesign up to class 8, and we'll like to launch the scholarship that Professor Warisukun already mentioned. And we would like to start the recruiting of teachers with high background or meritorious teachers, because we will offer more or less handsome salary so that the brightest mind can be in that field. And we'll upgrade the university labs in this phase as well, gradually, gradually. And the third phase, which will be within the year, second and third, and then we would like to start proposing the unified curriculums, and then from class diversifications. So some will education, they want to be alims and so on, religious scholar. Someone will do pure science, and someone will go for more or less teaching professional, teaching based areas. And then there will be a huge sector for TVET, or the technical and vocational training. Yes,
So if we can implement these full recommendations, why I'm saying the recommendations? Because it's up to the people who will decide who will be in the power, right? So this is, as the next part, I should say, these are the recommendations. So if you have full implementation of our reforms, we'll try to enhance the accreditations, because in the university level or even primary school level, we need to have international accreditations for different subjects and different areas. So if we can implement this enhanced curriculum, we are sure that after 5 or 6 years, we'll have the strength to apply for different accreditations. We'll have excellence in research, there will be some fundamental research, more output, implications, and IP, and so that will grow our industry. And finally, it will impact our economy. As I mentioned, if you have IPs and SME and spin-outs, it will create more job in the industry. So what will be the monitoring mechanism? This is the final slide. I should say we have the monitoring framework, and the first monitor will be the Ministry of Education. We will see how our education will be aligned with the SDG 4, and there will be some ICT tools where people can monitor how our education system or the different performance indicators are improving. We'll have some mechanism for yearly annual review, and there will be some midterm reviews during this 5-year tenure. And once it will be successful, we'll redesign and upgrade again and again. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Professor Dr. Mukarram Hussain, for your valuable insights and presentation. Now we'd like to proceed to the panel members. I'd like to go with Mohsina Mumtaz Maria, Vice Principal, Everest International School, and one in the other panel members could give insight or any other remarks or comments about the presentation. Quickly. Assalamu alaikum. I'm Mohsina Mumtaz Maria, working in a private English medium and Islamic school. I have been working there as a vice principal. Just introduction. My name is Colonel Muhammad Abdul Batin, retired. I am an officer from Army Education Corps, and I have done my post-graduation from Rajshahi Vishwavidyalaya. We'd be happy to get some remarks from you within a very short time. We just don't want to know the introduction. As we have heard from the presentation, Bangladesh Jamaat Islami want to reduce morally and ethically sound, competent, educated people who can compete in home and abroad in the job market. Thank you. Thank you. Well, my name is K.M. Kabirul Islam. I'm a bureaucrat, and I have just retired from Ministry of Education as Senior Secretary, Technical and Madrasa Education Division. I have graduated from Dhaka University, and then I did my second master's from Norway and PhD from Australia. And I have been in the Ministry of Education for several times, and all along almost 6-7 years experience in the Ministry of Education. Okay, that's all about my introduction. If I get chance, then I'll say something later on. Professor Jubair Muhammad Ehsanul Haq, Chairman, Department of Arabic, University of Dhaka. দেওয়ান আলমগীর, আমি দেখেছেন যে ফার্স্ট সেশনে প্রেজেন্ট করেছি, এক সময় শিক্ষকতা করেছি, লাইফ লং ট্রেনার হিসাবে কাজ করেছি। তো দেখি আপনাদের পছন্দ মোকাররম সাহেব যদি কখনো বলে। Thank you very much. Now we'd like to take a few questions from the audience. If you have any question, could you please raise your hand? I think our volunteers will be there to help you. Are there anybody to ask questions?
ধন্যবাদ। আমার নাম আখতারুজ্জামান, আমি সেটাকে এমপি ছিলাম, এখন জামাত ইসলামের সদস্য। আমি বক্তব্য শুনলাম, সুন্দর বলেছেন, গ্লোবাল আলোকে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং খুব ভালো, এনকারেজিং। কিন্তু আমাদের কতগুলো সমস্যা আছে। আমাদের ভাত কাপড়ের চেয়ে বড় সমস্যা শিক্ষা। বাংলাদেশে যদি 1 নাম্বার কোনো সমস্যাকে আইডেন্টিফাই করতে হয়, এটা হচ্ছে আমাদের এডুকেশন। আমাদের কোনো লেভেলে, ঢাকা ইউনিভার্সিটি নিয়ে আমার গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে কোথাও প্রপার শিক্ষা হচ্ছে না। এখানে প্লান্টের শিক্ষা হচ্ছে। 5 জন 6 জন ছেলেকে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া দিতে হবে, তার শিক্ষা হচ্ছে। 1 থেকে 2-তে 2টা ছেলেকে পাস করা দিতে হবে, তার শিক্ষা হচ্ছে। জিপিএ 5 পাওয়া দিয়ে দিতে হবে 50 ছেলেকে, তার শিক্ষা হচ্ছে। কিন্তু ওভারঅল কোনো শিক্ষা হচ্ছে না। কোচিং সেন্টার চলতেছে লাগাতার, যেভাবে এমন কোনো প্রায় শিক্ষক নাই যারা কোনো না কোনো ভাবে ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি কোচিং সেন্টারের সঙ্গে জড়িত নয়। গ্রামের 80% প্রাইমারি স্কুলের টিচাররা বাই রোটেশনে ক্লাস নেয়, তারা রেগুলার ক্লাসে যায় না, সপ্তাহে 5 দিনও যায় না তার ক্লাসে। তাদেরকে অ্যাকশন নেওয়ার কিছু নাই, কারণ তারা সরকারি চাকরি করে। আমি সবচেয়ে বেশি টর্চার করতেছি আমার ছোট বাচ্চাটাকে। আমার শিশুটির টর্চার হচ্ছে, তার অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হচ্ছে। স্বামী এবং স্ত্রী দুজনের বেতন দিয়ে এখন আমার সংসার বলতে পারি না। এই যে অর্থনৈতিক অবস্থা, আমাদেরকে ডিসাইড করতে হবে, আমরা কি আমার জন্য চাকরি করব, শিক্ষা করব, না আমাদের চিলড্রেনের জন্য শিক্ষাটা করব। আমাদের দুজন থেকে একজনকে ঘরে ফিরে যেতে হবে, পুরুষ যান আর মহিলা যান। 2 জন এট এ টাইম বাইরে চাকরি করতে পারবেন না। একে তো চাকরির উপরে চাপ সৃষ্টি করতেছেন, লেখাপড়া করে চাকরি বেকারত্ব করতেছেন, 2 জনে মিলে একসঙ্গে চালাতে পারেন না। আর আমার শিশু বাচ্চাটিকে ভুয়া ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতেছে, সে বাংলা শিখে না, ইংরেজি শিখে না, ফিলিপাইন শিখে না, সে ভুয়া ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে। কারণ সে ভুয়া তাকে যেভাবে প্রতিপালন করছে সেইভাবে সে প্রতিপালিত হচ্ছে, ভুয়া যেভাবে তাকে রাখতে সেভাবে হচ্ছে। আপনার উচ্চ শিক্ষিত মানুষ, টপ লেভেলের আছেন, আলোচনা আছেন, আপনারা আছেন, এই বিষয়টি করেন। আমাদের জাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আমরা এখানে শিক্ষা, সন্তান তার পিতা মাতার কেয়ার নেয় না। ইসলামিক কথা বললে কি হবে, বিয়েটা করেই বাপের বাড়ি ছেড়ে দেয়, মেয়ে ছেড়ে দেয়। বিদেশে ছেলেটা যায়, টাকা পাঠায় স্ত্রীর কাছে, স্ত্রী চলে যায় শহরে, শাশুড়ি পড়ে থাকে গ্রামের বাড়িতে। গ্রামগুলো যান, গিয়া দেখেন গ্রামের কি অবস্থা। সেখানে বাবা মা স্ত্রীকে বা ছেলে কিছু বলতে পারে না, কারণ টাকাটা এখানে আসে। কাজেই এই প্রাইমারি এডুকেশন এবং জেনারেল এডুকেশন, আমরা উচ্চ শিক্ষা দরকার আছে কিনা নাই জানি না, কারণ এত ডক্টর পিএইচডি আমরা কি করব? আমাদের দেশে রিসার্চ টোটালি নাই। আমাদের যে রিসার্চ সেন্টার আছে সেখানে চুলা বানায়, সেখানে চুলা দিয়ে সেটা আমাদের সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে শিখতে হয়। আমরা কিন্তু অন্য কিছু পাই না, যে শিক্ষা পাই না মনে করেন। কাজে আমরা চাই প্রাইমারি এডুকেশনটাকে কিভাবে আপডেট করা যাবে, আর দেশে কোচিং সেন্টার কি বন্ধ করা যাবে, এইটা জামাতের কোনো প্রোগ্রাম আছে কিনা। ধন্যবাদ। First of all, I would like to say that the point that you mentioned about the absence of the primary teachers, because they are fully paid by the government, right? So first of all, we would like to have some digitalization, so they have to prove that they are present in the class. So I'm not interested to say details here, but we have a specific plan to do some digital acknowledgement so that we can identify they're in the class or not, how many hours and so on. So we will do that. And second thing is, the salary is also an issue, right? You cannot deny that the teachers with graduation from Dhaka University are getting 20,000 or 30,000. It's not enough. So they need to look for alternative sources from agriculture and the private tuition or something like this, or the tuition the best. So if we can enhance a little bit, and if we impose some more efficient tracking system, I think this problem will be largely solved. And it's not in the primary sector. It's partly due to the motivation. We need to have some motivational program from national level. So why they should be here, and it's coming from our negligency and corrupt mindset as well. So it will be a
gradually process, right? So we need to, as I mentioned, that one of the core principles of our education is to enhance our ethics and the values and so on. So if we can combine all this, there will be some enforced tracking system and enhanced morality, enhanced salary. I think it will be improved significantly in 5 years. Thank you, thank you. We'd like to take just 2 more questions, one from Just, here. excuse me, I just Can you want please- to add. Here. Excuse me, I just want to add something with him. I like to echo with the veteran businessman, Mr. Abdul Haq. He said that we need to rebuild everything. I want to echo with this comment because the education system is destroyed purposefully. Before 2008, the system was not up to the mark, but it worked a bit. But from 2009, when the GPS system was, fabricated, it starts the damage. So it is destroyed. So we have to actually overhaul the system. We cannot repair. Actually, we cannot repair. So you are rightly mentioned that if we want to become a prosperous and humanitarian country, we actually need to reform or overhaul the system, and including your concerns. Thank you. Thank you very much. Hello. We'd like to take one more question from here. My question is that we know that five grade student in our country cannot read 3 grade text. How it is possible? Cannot a master degree holder teacher teach primary student? What is the problem? If teaching method is not innovative, how learning method can be effective? So we have to improve how? We can improve teaching method as well as learning method. It's a basic problem. Curriculum is not a basic problem. Problem is teaching method and learning method. Yeah, I fully agree with you. I mean, it's not only one-time training. We should have, I already mentioned, for each teacher should attend the training every year or even 6 months. So they might forget many points. And as I already mentioned that our density, I mean the ratio teacher versus students are really, really high. So if you can reduce this, then you can send one teacher for training and so on and so forth very frequently. So the point here, the teachers are not getting the proper training and not frequently. They're getting the training once and that for life. This will be improved, inshallah. Thank you. Thank you very much. The next question, please. Assalamu alaikum. Thanks to Jamaat Islami Bangladesh, and I am grateful to them. Thank you. তো আমরা সকাল থেকে অনেকগুলো অ্যাট্রাকটিভ স্পিচ শুনেছি। আপনার স্পিচটাও, আপনাদের প্যানেলের স্পিচটাও এই সময়কালের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং অগ্রাধিকার প্রাপ্ত একটি বিষয়। তো আমি এই স্পিচের মধ্যে হাউ টু রিফর্ম আওয়ার এডুকেশন সিস্টেম, primary, secondary, higher education and higher secondary, and how to our technical and vocational education develop, how we can develop our vocational and educational technical system, how to import our education system moral and ethical values. যেমন ধরেন আমরা ছোটবেলায় আমাদের প্রজন্ম আদর্শ লিপি পড়েছি, আমরা বলেছি অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করো, আদর্শ দোষে রাখো। এখনকার বাচ্চারা পড়ছে অজগর আসছে তীরে, আমটি আমি খাবো পেরে, কার আম কে খাবে কেন পারবে, কোনো প্রশ্নের জবাব নেই। এই জায়গাটিতে আমরা হাত দেব কি না? আমাদের স্কুল কলেজ ম্যানেজমেন্টগুলোতে কি ট্রান্সপারেন্সি আসবে কিনা? ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি যদি একাডেমিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনগুলোতে না আসে, তাহলে কখনোই কোনো এডুকেশন সিস্টেম বদলালে কাজ হবে না। এবং সবচেয়ে বড় কথা, ক্লাসরুমগুলোতে আমরা কিভাবে ডেমোক্রেসি, লিবার্টি অ্যান্ড জাস্টিস এনশিওর করব,
যদি ক্লাসরুমগুলোতে আমরা লিবার্টি, জাস্টিস অ্যান্ড ডেমোক্রেসি এনশিওর করতে চাই, তাহলে অবশ্যই কোচিং সেন্টার নিয়ে আমাদেরকে ভাবতে হবে আমাদের এডুকেশন সিস্টেমটা আসলে কেমন হতে হবে, এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমরা কি 100% কম্পিটেন্সি দিতে পারবো কিনা, গুড হেলথ, গুড সিকিউরিটি, গুড সেফটি, গুড এনভায়রনমেন্ট, এভরিথিং। তো এডুকেশন ইজ নট এ সিম্পল বিষয় বা সাবজেক্ট। সুতরাং আমরা কিভাবে প্রাইমারি লেভেলের এডুকেশনটাকে কিভাবে কেমন ভাবে দাঁড় করাতে চাই, হায়ার এডুকেশনকে কিভাবে দাঁড় করাতে চাই। আর একটা জিনিস দেখেন, 100% মিস ম্যাচ সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড জব নাই। অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স পড়ে আমরা ব্যাংকে চাকরি করছি। তো এই যে মিস ম্যাচটা হচ্ছে, প্রতিদিনের পত্রিকায় সায়েন্স রিলেটেড একটা জব মার্কেটে কোনো জব নাই। তাহলে আমাদের ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্টরা ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স, মাইক্রো অ্যাপ্লাইডে ফিজিক্স পড়ছে, ওদের জন্য কোনো জব নাই। তাহলে জব রিলেটেড শুধু কি এমবিএ পড়েই আমাদের চেষ্টা চলবে? কিভাবে জব রিলেটেড সাবজেক্ট তৈরি করা যায়, এই মিসম্যাচগুলোকে ওভারকাম করার জন্য আপনাদের কোনো চিন্তা আছে কিনা, এবং এই রিফর্মগুলো বিশেষ করে ভোকেশনাল অ্যান্ড বলে ওটাকে জি আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। ভোকেশনাল অ্যান্ড টেকনিক্যাল এডুকেশনকে কিভাবে আরো বেশি ইমপ্রুভ করা যায়, কারণ অনলি 13% স্টুডেন্ট আর দেয়ার। সুতরাং এই জায়গাটিতে আমাদের সিরিয়াসলি হাত দিতে হবে, যেখানে আমরা স্কিল, আপনারা বারবার বলেছেন স্কিল ম্যান পাওয়ার তৈরি করতে হবে। কোয়ালিটি এডুকেশন ক্যান give quality manpower, skilled manpower, and quality education for quality teachers. প্রথমেই আমাদেরকে কোয়ালিটি টিচার এনশিওর করতে হবে, কোয়ালিটি এডুকেশন এনশিওর করতে হবে, এবং তারপর আমাদের কোয়ালিটি শিক্ষায় যেতে হবে। এই বিষয়ে আমরা কি কয়টা ধাপে, শর্ট টাইম, মিডল টাইম, লং টাইম, কিভাবে কাজ করছি, কিভাবে সাজাচ্ছি, জামাত ইসলামী কিভাবে এটা নিয়ে কাজ করবে। আমি কানিজ মাহমুদা, আমি প্রিন্সিপাল, এক্স প্রিন্সিপাল সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর একটা পয়েন্ট আছে আমার, বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে যে হায়ার এডুকেশনে নারীদের সরে পড়া রেট। আমি যদি 100 অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি করি, আমার মাস্টার থাকে 10 জন। হায়ার এডুকেশনে আমাদের নারী শিক্ষার হার এত ব্যাপক হারে কমছে, যেটা আমি 16 বছর প্রিন্সিপাল ছিলাম সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজে, সেখানে আমি দেখেছি আমি 100টা মেয়ে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি করলে মাস্টার থাকে 10 জন। তাহলে কিভাবে আমাদের এই এনরোলমেন্টটা বাড়ানো যায়? Thank you for your wonderful questions. Thank you. I would like to ask Alok Bhai to address this question. আমি এর আগে যিনি বলেছেন এবং যে আপা বলছেন, আপনাদের দুজনের সাথে আমি 100% একমত। আমি শিক্ষা প্রশাসনের বিষয়গুলো বলছি না। আমরা যদি আমাদের বাচ্চাদেরকে প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, ইভেন হায়ার, আমাদের শিক্ষার পদ্ধতিটা পাল্টাতে হবে। আমরা যেভাবে পড়াচ্ছি এখন, এই পদ্ধতিটা পাল্টাতে হবে। আমি নিজেও শিক্ষক ছিলাম, ট্রেনার। আমাদের প্রাইমারি স্কুলে, সেকেন্ডারি এবং হায়ার সেকেন্ডারি, ইভেন ইউনিভার্সিটিতে আমরা ইন্টারঅ্যাক্টিভ এক্সপেরিয়েন্সিয়াল বইগুলোকে যদি সঠিকভাবে না পড়াতে পারি, শিক্ষকরা যদি না পদ্ধতি পাল্টায় আমরা, তাহলে অন্য কোনো উদ্যোগের রেজাল্ট আমরা পাবো না। এটা আমি ফার্মলি বিলিভ করি। আপনি যে বলেছেন শিক্ষা পড়ানোর পদ্ধতি, সেটা পাল্টানো, কিভাবে একটা বাচ্চার সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে হবে। ইভেন ইউনিভার্সিটিতে যদি আমি সাবজেক্ট যাই পড়াই, যেমন সোশ্যাল সায়েন্স যদি পড়ি, বিজনেস স্কুল যদি পড়ি, আপনি দেখবেন আমি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বিজনেস স্কুল গ্রাজুয়েট দুটোই। আমি দেখেছি যে কেস মেথড অফ লার্নিং ইজ মোর, আরো বেশি ইফেক্ট হয় শিক্ষার ক্ষেত্রে টেক্সট বই পড়াচ্ছে। সো এই অ্যাক্রস দ্য বোর্ড আমাদের শিক্ষণ পদ্ধতি পাল্টাতে হবে। সেকেন্ড আবার যেটা আমি শুধু একটা আপনার ইস্যু আমি উত্তর দিব, সেটা হলো ভোকেশনাল ট্রেনিং, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, এইটুকু, অন্যগুলো না, সময় কম আমাদের। ভোকেশনাল ট্রেনিং আমাদের দেশে 100-র বেশি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আছে, প্রাইভেট অনেক আছে, অনেক আছে। তো আমার ব্যক্তিগতভাবে এগুলোকে কাজের কারণে আমি মূল্যায়ন করার সুযোগ হয়েছে কি পড়াচ্ছি। এখানেও একই সমস্যা, এই যে কোর্সগুলো আমরা অফার করছি, এগুলো
অনেক পুরানো ধাঁচের, খুবই ট্রেডিশনাল কিছু। এর সাথে বাজারে বা চাকরির ক্ষেত্রে কি ডিমান্ড, তার সাথে কোনো সম্পর্ক, দুই দিকে সম্পর্ক নাই। একটা হলো যে কোয়ালিটি, আরেকটা হলো ভ্যারাইটি। এই দুটোকে আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে, প্লাস এর সাথে ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ করতে হবে, দেন আমরা প্লেসমেন্টে হেল্প করতে হবে। Thank you. Thank you very much. We are not going to take any more questions. We're going to end this session with this answer. If you have any more questions, feedbacks, and ideas, you could share it through the email address amir@jamaateIslami.org. Thank you, our honorable keynote speaker, and all the panel members. Thank you. Thank you very much. Health is wealth. We want a healthy and wealthy Bangladesh. Our final thematic session focuses on health matters, policy for transformation. This is our last thematic session. This is a sector critical to human security, productivity, and national well-being. The panelists and presenter for this session are Dr. Hassan Al-Banna, keynote speaker, associate professor, Department of Surgery, Ibn Sina Medical College. He's also the Assistant Secretary, National Doctor Forum, Dhaka City North. Secondly, we will be joined in the stage by Professor Dr. Mahmoud Hussain, Child Health Specialist, Secretary General, National Doctors Forum, Counselor, Bangladesh Medical and Dental Council, MP candidate, Shariatpur 2. Then we will be joined in the stage by Dr. S.M. Khaliduzzaman as our fellow panel member, Chairman and Consultant, Bangladesh Fertility Hospital Limited, MP candidate, Dhaka 17. Then we have Professor Dr. Naima Muazzam, ex-professor, microbiology, Dhaka Medical College. Last but not the least, Dr. Lutfi